Ja, herzlich willkommen bei uns in den Geistesblüten zur Deutschlandpremiere von Detransition Baby. Und da sind wir schon bei dem, was man vielleicht falsch oder richtig machen kann. Sie werden heute Abend feststellen, dass wir alle den Titel anders aussprechen. In dem Buch und heute Abend wird es auch um ein paar Zungenbrecher geben. Deswegen bleibe ich lieber bei Detransition Baby. Richtig wäre natürlich Detransionsbaby. In den USA sorgt das Buch schon für Furore, oder wie es hinten auf dem Buch steht, schlägt es Wellen, und zu Recht. Ich hoffe, dass dieses Buch auch hier sehr viele Gespräche anstupsen wird, dass man ins Nachdenken kommt. Bevor ich aber mehr über Torrey Peters rede, möchte ich mich zunächst erstmal bei dem Verleger Carsten Kredel und seinen MitarbeiterInnen von Ullstein bedanken. Ich finde es großartig, dass Sie zusammen dieses Buch nach Deutschland gebracht haben, weil es ist ein sehr offenes, ein nicht immer politisch korrektes Buch. Ich möchte mich an der Stelle auch, schade, dass Frank Sievers heute nicht da ist, denn er und Nicole Seifert haben dieses Buch zusammen ins Deutsche übertragen und haben, wie ich finde, Gott sei Dank diesem Buch und seinen herrlich schrägen, sehr impulsiven Dialogen den Schwung nicht genommen, sondern haben einerseits den Schwung drin gelassen, und sie sind auch einem nicht verfallen: sie rücken keine Bilder zurecht in dem Glauben, dann würden sie allgemeinverständlicher. Trotzdem geht es Mark Even und mir heute Abend sehr wohl um Verständnis, und in dem Zusammenhang freuen wir uns natürlich, dass einerseits die Community da ist, aber dass wir beide mit unseren Geistesblüten die Gemeinde eingeladen haben, dass wir eine offene Gemeinde sein dürfen. Eine Vorlage, die heute einfach Sinn macht, weil unser beider Pfarrer auch im Publikum sitzt. Denn eins ist jetzt schon mal klar: jeder Mensch ist einzigartig, ganz egal, ob er nun aus eigener Kraft heraus fliegen kann oder noch nicht einmal drüber nachdenkt. Nun geht es heute Abend um zunächst auf der Bühne um zwei Mitwirkende, und da ist allen voran eine Torrey Peters. Torrey Peters freut uns wahnsinnig, dass sie da ist, weil sie hat uns für unser Magazin Nummer 18 ein Interview gegeben, was uns immer wieder ins Nachdenken rief und was uns erstaunt hat, wie wunderbar offen sie auch in den Antworten ist und was ihr auch wieder zu dem Buch passt. Dieses Buch ist, wie ich schon sagte, sehr allgemeinverständlich, und Torrey Peters hat auf einer Stelle in diesem Interview auch geantwortet: naja, eins meiner literarischen Vorbilder ist Toni Morrison, und ich bin eine weiße, geoutete Transautorin, aber Toni Morrison hat sich für mich nicht neue Worte überlegt, sondern mir zugetraut, dass ich ihr Buch mag und verstehe, und das mag ich an Torrey Peters, die in Illinois aufwuchs. Es hat die Kindheit in Chicago verbracht, ihr Vater ist Prof, die Mutter ist Lehrerin, von ihm hat sie den Nachnamen, von ihr den Vornamen. Sie hat Kreatives Schreiben und Literaturwissenschaften studiert und hat zunächst einmal aus eigener Tasche heraus 2 Erzählungen im Selbstverlag herausgebracht und danach eine Novelle. Sie startete mit der Erzählung The Masker. In der Erzählung geht es um einen Jungen, der, weil er nicht gerade Butch ist, von vielen verspottet wird als Sissi und dann ins Nachdenken kommt und sich die Transition von Mann zu Frau vorstellen kann. In ihrer zweiten Erzählung, Fact Your Friends and Loved Ones, zerstört Bioterrorismus unsere Fähigkeit, als Menschen Sexualhormone zu produzieren. Und dann gibt es diese Auskopplung, eine Novelle, die sie unter dem Namen Glamour Boutique herausbrachte. Torrey Peters Debüt, Detransition Baby, wurde 2021, also im letzten Jahr, für den Women's Prize of Fiction nominiert, und damit war es das erste Buch einer geouteten Transautorin in der Geschichte dieses Preises. Torrey lebt abwechselnd in Brooklyn und in einer Hütte in Vermont. Sie wird gleich etwas aus dem Original lesen, aber für die deutsche Übersetzung haben wir uns heute Inga Busch eingeladen. Für uns ist sie ein Pfund, sie ist eine wirklich gute Freundin, und sie ist für uns schon in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft. Sie war Carla Mann, sie war Merit Oppenheim, sie war Annemarie Schwarzenbach, Martha Gellhorn, und hat hier in der Rolle der Martha aus Briefen von Jonathan Ashard gelesen, der immer dann, wenn sie nicht in New York war, gern mit Männern schlief. Inga Busch besticht durch ihre Menschenliebe, genau ihre Empathie und Menschenliebe macht sie zu so einer guten Schauspielerin. Wir freuen uns, dass sie heute Volksbühne frei hat. Und beide treten nur auf, wenn sie richtig laut applaudieren, sonst hören sie nicht durch die Tür. Vielen Dank.
Hi everyone, thank you so much for coming. Well, Torrey, this is all for you, and because of you, both of them got friends immediately. That's what it felt like, because I just introduced you about 45 minutes ago, and I thought you will come back later to this room, and you decided to stay there. So we started talking, and it was like, yeah. Well, it's so great to have you here. In my small greeting in front, I just told everybody about our magazine and the interview you granted us. And within this interview, we also talked about experiences, all sorts of experiences, that there are universal experiences and individual experiences. And there you said, I don't think that I can speak well about any topic or that all experiences are universal. At the same time, I don't think that one should constantly stay in one's lane. Well, not everyone is brave enough to shift or change to the fast lane, and of course sometimes we're all quite happy when someone drives ahead of us so we can follow up. As I told you back there, we host many readings and lectures, and whenever we have a reading and people are asked to ask, or we ask people to ask questions, then they want to know what's true and what's fiction, and of course this question fits you very well. Yeah. Did you, when you wrote your book, how did you prepare for these kind of questions? Do you expect lots of personal questions, and did you write your own little summary the way you want them to be answered? No, I mean, when I wrote this book, I imagined having an audience of 8 people, and that they would all already know me. So, because my first books, I heard you say the titles of them. I don't know exactly what you said about them, but I hope nice things. But they were self-published, So I was writing for a really small scene in Brooklyn. And I honestly did not imagine ever having a conversation like this here in Berlin. And so I didn't worry too much about what the questions would be. But at the same time, part of writing this process was a process of kind of moving away from shame, moving into a place where you just get to write with complete honesty. And that same process has followed me into the questions, where people can ask me questions about how my life was, or ask me questions about the topics in this, and generally, I put them in the book because I'm not ashamed, so I'm fine to ask and to be asked and to answer any questions, largely about my life, even in a public setting. In dem Magazin hat sie uns ja bereits ein Interview gegeben, und wir sprachen auch über die Unterschiedlichkeit von Erfahrungen. Es gibt Erfahrungen, die uns alle eint, die wir vielleicht als Kollektiv gemacht haben, und natürlich überwiegen die individuellen Erfahrungen. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie sich beim Schreiben dieses Buchs, in dem sie ganz offen über die verschiedenen Möglichkeiten und verschiedene Lebensentwürfe schreibt, ob ihr da schon Gedanken kamen, ob sie sich vielleicht in einem kleinen Heft sogar schon Antworten notiert hat für die Fragen, die ja sicherlich kommen werden. Denn immer wenn wir Veranstaltungen haben, und es kann selbst eine Veranstaltung sein, bei dem das Buch auf dem Mars spielt, fragt irgendjemand im Publikum, wie viel ist denn wahr und wie viel ist erfunden. Und Torrey sagte, ich hatte im Vorhinein ja ein paar Erzählungen aufgeblendet, die sie geschrieben hat, oder auch die Novelle, und sie hat sich einerseits erhofft, dass ich da nur Nettes geschrieben oder gesagt hat, das habe ich, und sie hat vor allem, und darauf kommt es mir an, beim Schreiben für sich immer diese Dinge durchlebt. Sie schreibt sehr offen über all das, was bei ihr vorkommt, und bei ihr ist Charme abgefallen. Sie hat beim Schreiben nicht unbedingt zwingend an Plätze gedacht wie New York, wo sie lebt, oder an Städte wie Berlin, sondern schon darüber nachgedacht, wie jemand damit umgehen kann, aber ohne sich wegzuducken. That was impressive. Writing book reviews, you have repeatedly drawn attention to transgender and gender non-conforming writers and their books. Thanks to your novel, many readers are dealing with queer relationship models. In just 2 months, your novel, Detransition Baby, has shot to success, not only as one of the most posted books on Instagram, but also to the top of the New York Times bestseller list. And that's despite the fact that you don't explain much to the non-queer audience. There are not even pictograms in your novel. Like a stewardess, you want your readers to look out the window and see things for themselves.
So obviously you didn't crash with this novel, but wasn't it risky? Well, part of it again came from the community that I'm from. So for a while I did write with trying to be more safe, and what ended up happening is I moved to Brooklyn, where there was a sort of scene of trans women writers, and one of the things that we were trying to do in that scene is we were trying to write for each other. And that the idea is that when you're a trans woman writing for other trans women, it actually changes what you write. And I don't mean that in a political sense, I mean it in an artistic sense. So if you think about, and this is something I heard you say Toni Morrison when you were talking, but it was something we took from Black American writers, where Toni Morrison writes explicitly for Black women, and the idea was that she didn't slow down, she didn't stop her stories, and everybody else got the benefit of the fact that she raced ahead. It was the same for us. We started writing with each other, and we realized that actually, when you don't slow down, you can write, instead of previously, I think it would be like 70% story, 30% explanations with like, here's what this word means, here's what that word means. But instead, we could just go at full speed, and you don't have you could keep the momentum. So it actually changed how the stories are written. And the other piece was that when you're writing for other trans women, if you tell them the same stuff that you would tell a cis reader, they will yawn in your face. They're bored by it. You know, if you talk about hormones, they're like, yeah, I do it every week. If you talk about, here's what it's like to walk into a store, or the first time that first time that you dress up or something, it's boring to them. So you have to actually bring a higher level of insight. You have to tell them something about the trans experience that they themselves do not know or have never thought about in that way. And that actually changes the writing, and it makes it better for everybody else. That you're getting the benefit of that higher level of insight because trans women are being addressed. And so for me, instead of thinking of it in terms of like, oh, is this a risk? I think of it in terms of, oh, you're lucky that you get the benefit of not having to be talked down to. That I actually think that people are smart enough, whether you're cis, whether you're trans, you're smart enough, you're clever enough, you probably have access to Google, so you can figure out what things are being said, and the book can do the same things that you'd expect of any other book. Abgesehen von dem, was sie ohnehin jetzt schon geschrieben hat, wie Sie wissen, diese beiden Erzählungen und diese Novelle, hat sie auch sehr, sehr viele Buchrezensionen geschrieben. Und diese Buchrezensionen hat sie dafür genutzt, dass Transgender-Themen und diese Themen für queere Lebenswelten eine Öffentlichkeit bekommen. Und ich wollte von ihr wissen, dass sie wie ich es vorhin auch sagte, dass sie mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in diesem Roman vorgibt. Sie erklärt nicht, es gibt keine Piktogramme, und ich habe das damit verglichen mit einer Stewardess, die uns ja auch in den Reihen parkt und sagt, okay, es wird alles gut gehen, wir kommen an, aber so ein bisschen mitfliegen müssen sie auch, und dafür gucken sie am besten aus dem Fenster. Sie hat gesagt, dieses Toni Morrison Beispiel kam einerseits auf. Sie hat gesagt, dass man beim Schreiben ist immer ein Prozess, und nun kommt bei Schreiben oder bei ihrem Prozess des Schreibens, seitdem sie schreibt, der Moment auch noch dazu mit ihrer Transsexualität und der Transition. Sie hat dann also nicht nur mehr über nur transsexuelle oder Transfrauen geschrieben, sondern sie war dann auch eine Transfrau. Damit ändert sich ein Blick, und dieser Vergleich zu Toni Morrison, die ja auch nicht explizit für die schwarze Community geschrieben hat, sondern die ja auch wollte und annahm, dass auch Weiße sie lesen würden, die ist nicht runtergegangen vom Pedal, sondern sie hat ihre Geschwindigkeit gehalten. Diesen Lernmoment, den hatte Torrey Peters für sich selber auch. Sie ist immer in dieser Geschwindigkeit geblieben und wollte, dass wir Schritt halten, und sie hat es so schön gesagt, dass warum sollte sie für Gefühle, die ja immer, wenn sie beschrieben werden, abstrakt sind, weil jedes Gefühl auch individuell ist, und dieses Abstraktsein, wenn sie dafür richtige Worte findet, warum sollte sie dann die falschen nehmen, damit
damit sie besser verstanden werden. Sie hat im zweiten gesagt, wenn sie als Transfrau dann natürlich auch über Transsexualität oder über Transmänner wie Frauen spricht, da muss man natürlich auch davon achten, die lesen ja mit, die lesen auch. Sie wollen sich nicht langweilen. Sie möchten sich einerseits bestätigt fühlen, aber sie möchten darüber hinaus auch Dinge sehen und lernen und vielleicht auch das erste Mal neu lesen, wie sie es vielleicht bisher noch nicht kann. Diese Glamour-Boutique, die auch der Name ihrer Novelle ist, war jetzt auch eins der Beispiele, wenn es darum geht, das erste Mal in einen Laden zu gehen und sich in dieses neue Konzept, in diesen Lebensentwurf zu werfen, gehört ja auch ein optischer Umgang mit dazu. Und dieses Umgehen, wie man in dieser Glamour-Boutique für sich das richtige Outfit, den richtigen Look findet und so weiter, den führt sie an, ohne dass sie verunglimpft oder klein redet. Und es gibt also auch wie bei allem, wenn man ein Buch über ein vermeintliches Gebiet unterschreibt, dann gibt es für dieses Gebiet immer Experten, und natürlich möchte man, dass diese Expertinnen auch dieses Buch lesen und sich nicht nur unterhalten finden, sondern eben auch gut wiederfinden. Ihr Role Model for many. Vielen Dank, Inga. And you're role model for many, and you're an ambassador to the community. Does this pressure you in any way? I mean, you can't help but feel some pressure, but also one of the things I try to do is not necessarily think of myself as representation, or simply representation. That, one of the things I hope for is that I think this experience that I'm talking about is extremely specific. That this isn't actually the story of every trans woman. It's a story of a white middle-class trans woman in Brooklyn in this era. And if you try to extrapolate from me or from this character something about trans women as a whole, you end up misunderstanding the trans experience. And so part of what I try and do when I'm given opportunities like this is start to open up opportunities for other trans women. And that's partly political, it's partly what's right and ethical, but it's also artistic, because what I actually don't want is that pressure. And the more that I'm on a stage with other people who have different stories than me, the more I get to tell a story that's specific to me, the more I get to have characters be bitchy, the more I get to have characters be flawed, the more I get to have characters make mistakes, which is actually fun writing. You don't want to read always a heroic story of somebody overcoming something. You want to watch people make mistakes. And the more that I'm sort of on stage with other people, the more that I can make jokes that are very, very specific to my experience, and people understand that actually my jokes are as particular as anyone else's jokes, and that instead of trying to be universal to the trans experience, that particularity kind of opens up and tells a story through the very small rather than through giant representation. And do you believe in sensitivity writing? I believe in it for artistic reasons rather than for dogmatic reasons. So I'll give you an example that just happened to me in Sweden that I just learned about. They did hire a sensitivity reader for the Swedish translation. And the thing is, the book isn't politically correct. The book uses words that you're not supposed to say. The characters, they're flawed. They're not respectable. They say things that are, you shouldn't say. Their experiences are, they come up through fetish scenes, or they have disreputable opinions about stuff. So how do you translate that sensitive, if you were to make my book sensitive, you'd be mistranslating it. So then the question is, what's a sensitivity reader actually doing? And a really good example of this came up in Swedish, where the word transsexuality is actually, that would be the direct translation of the word that I use. I use in English transsexuality, and I don't know, I assume I would just say that with a Swedish accent if I was trying to do Swedish. But that word in Swedish is it's uncool.
which is not to say that it's like mistranslated, it's just not cool. It would be like if in English, a word like, instead of transsexuality, if I used a word like transgenderism, anybody who says transgenderism, I hear them and I'm like, you have no idea what you're talking about. Like I'm embarrassed for you. And so what the sensitivity reader did wasn't make the book, defanged. They worked to make sure that the translation was artistically good, that you could read it and be like, oh yeah, that sounds right. Which is what a good translator. Yes, well, good, exactly. And so there's a way in which sensitivity reading is translation. That's part of doing it right. But I don't expect that every single translator knows the ins and outs of a trans community and the slang and what happens to be cool in a particular moment or a particular time. And for that reason, you can think of a sensitivity reader as kind of just another expert that you can turn to. Torrey ist ja auch ein Role Model, wenn man so möchte. Und wenn man ein Buch über die queere Community herausbringt, dann geht damit einher, dass man auch zur Botschafterin, zum Botschafter eines solchen Buchs oder vielleicht auch der Community wird. Und ich fragte sie anfangs, ob es sie vielleicht in gewisser Weise unter Druck setzt. Und sie sagt, nein, nicht wirklich, aber bei diesem langgezogenen Nein war ja klar, es stört ein bisschen, aber man kann sich damit arrangieren, denn was sie nicht gemacht hat, bei ihrem Beispiel einer transsexuellen Frau aus der weißen Mittelschicht, die in Brooklyn lebt, dass sie sagt, diese Frau steht für alle. Sie ist nur ein Ausschnitt. Sie ist nur dieser Blick durch das Schlüsselloch auf all das, was man hinter diesem Schlüsselloch sieht, aber nicht auf die gesamte große Welt. Auf der Palette ist ein bisschen mehr. Sie löst das Ganze aber auf, indem sie einfach auch zeigt, es gibt deutlich mehr. Es gibt ja viele Nebencharaktere und nicht alle Nebencharaktere sind, wie wir heute Abend feststellen, auch hundertprozentig sympathisch. Die sind sehr eigenwillig, die sind sehr schroff, die sind sehr impulsiv und sie dürfen das sein, weil sie auch damit für die Community stehen. Nun möchte sich die Community ja auch häufig gut verkaufen und da sind wir wieder bei diesem Thema Botschafter sein. Natürlich wird sie einerseits dafür kritisiert, dass sie möglicherweise mit Stereotypen hantiert und sie sagt, Stereotypen möchte ich gar nicht nach vorne bringen, ich möchte sie auch gar nicht für mich kreieren. Ich habe nur mal 3 Leben, anhand derer ich diesen Roman erzähle, aber hinaus gibt es diesen Nebencast und man muss eben auch einiges aushalten. Und ich fragte beim Aushalten, als wir kurz darauf kommen, ob dieser Begriff Sensitivity Reading in ihr irgendwas triggert, ob Sensitivity Reading, ob sie das für nötig hält. Darunter versteht man, dass nachdem entweder begleitend zum Schreiben eines Romans oder im Nachgang dieser Roman nochmal gesichtet wird, dass auch bloß nichts und niemand innerhalb dieses Romans sich angestoßen fühlt, dass die Verfasserin dieses Buchs nicht in irgendeiner Weise jemanden geschmälert hat oder schmal geredet hat oder vielleicht sogar attackiert hat. Das kommt gar nicht für sie an und ich finde es so schön, dass Torrey sagte, naja, das ist eine Idee, die irgendwann mal aus Schweden kam und da hat man mit ihr auch viel über Sensitivity Reading gesprochen, aber es ist eigentlich auch eine Leistung, die bei der Übersetzung gefragt ist. Sie möchte ja nicht, dass ihr Buch am Ende ausgedünnt wird. Ihr Buch ist sehr schroff, ihr Buch ist sehr edgy, sehr schräg. Hätte man jetzt beim Übersetzen oder spätestens bei dieser Nachwäsche Sensitivity darauf geachtet, dass alles PC ist und so weiter, wäre das ein ganz anderes Buch geworden. When you were nominated for the Women's Prize of Fiction, a disgusting letter appeared to deny the right to win. Oddly enough, Emily Dickinson and Willa Cather had also signed this proposal, and yet both authors had been dead for a while. Apparently, this letter was a bad joke, but I can imagine it hurt. So how do you deal with these kinds of attacks? I mean that was the strongest case for me. So the book was, when it was nominated for the Women's Prize, there was about a week in which I felt, very honored, and then this letter came out that was signed partly by dead authors as a joke, but it was also signed by a number of living authors, and the reason they signed it with dead authors was because they said that there was like a that they had to have anonymity because there was like a trans cabal that would silence them if they used the real name, which isn't true. And the letter was pretty harsh. It was pretty disgusting, the things that were said. And for me, of course, I had experienced transphobia,
just day to day in small ways, but it's the first time that I was the target of like a global kind of attack, and it was very bracing. You know, it was very. I didn't want to look at my computer. It was like an evil place to look at the computer, but something happened that gave me a lot of faith in the literary community, which was that a bunch of authors who were not trans, who had never met me, and who had no real reason to do this, and they were famous authors. There was authors like Garth Greenwell, Carmen Maria Machado, Lauren Groff. You know, they went out and they started fighting with trolls on the internet. I mean, that's how much they cared. And to me, it was like an act of real heroism. Like these were like actual heroes of the day that went out. Like, my analogy is, have you seen, I don't know how popular it is, but Lord of the Rings, the movie? There's like a last scene where they ride out against the orcs and like Gandalf holds a thing. That's how I felt about these writers. And so to be the beneficiary of like that kind of heroism was actually incredibly moving. Like, in a strange way, I'm almost glad it happened, because I saw people defend me in ways that I'd never expected. And then after they did that, even in the UK, where the prize was based, instead of taking people's word for what they said was in the book, where they said a lot of ugly things, readers went out and bought the book. So prior to the letter, the book was not on the bestseller list. After the letter came out, it was number 5 on the bestseller list in the UK. And so, on one hand, I'm like, thanks, And on the other hand, I'm also, obviously my feelings hurt, but really I had, it gave me faith in readers and in literary community far beyond what I had ever experienced before. And that, to me, was like the actual gift of that prize, rather than, an honor or a long list or a sticker that you put on the book. Im Grunde genommen verdankt sie Ihnen als Leserinnen und Leser, dass sie wieder gerade stehen kann, dass es ihr gut geht, weil als sie für diesen Preis, diesen Women's Prize for Fiction 2021 nominiert war, gab es wirklich einen ziemlich geschmacklosen Brief, in dem sich Prominente wie auch Nicht-Prominente dazu äußerten, dass es ihr nicht zusteht, diesen Preis zu gewinnen. Ihre Sexualität würde sie dort ausschließen, aber es gab auch Lachnummern in diesem Brief, dass eben sogar tote Autorinnen unterschrieben, wie Willa Cather oder Emily Dickinson. Trotzdem verletzt so ein Brief. Torrey sagte, dass sie auch früher schon verletzt wurde, aber dass dieses ein anderes Geschmäckle, einen anderen Geschmack hatte, da war es einfach auch global funktionierte. Und diese globale Angriffe, die Angreifer sind auch feige. Also diese Angreifer, die zeigen sich nicht, die schreiben im Netz, sodass eigentlich ihr Computer der vergiftete Raum war, an den sie nicht zurückkehren wollte, und dann dreht es sich etwas, weil plötzlich AutorInnen für sie Partei ergriffen, und eine, um sie jetzt herauszugreifen, weil sie auch im Herbst bei Ullstein erscheint, Lauren Prof, mit Matrix, die sich dann einfach auch wie Torrey stark machte und gesagt hat, nee, also so kann es nicht gehen. Und das fühlte sich natürlich für sie unfassbar, sie fühlte sich aufgehoben und auch verstanden. Und das Schöne ist einfach, dass sich diese Absender dieses ersten Briefs im Grunde genommen selber ins Bein schlugen, weil sie nämlich das Buch noch beförderten. Während das Buch vorher immer so mal gelesen wurde und noch keinen Aufkleber hatte, noch nicht auf den Bestsellerlisten, wollten plötzlich alle Leute wissen, was ist denn eigentlich gelesen worden, und plötzlich war Detransition Baby on der Bestsellerlist, weil Leute so durchgedreht sind, und zum Glück. At the first sight, in comparison to the world of books, the film business seems to be more tolerant, even though many actresses and many actresses still don't come out for fear because the audience might drop them, but still there are very shiny moments, as for instance, like not very long ago, MJ Rodriguez, like the actress from Post, she won Best Leading Role in a Series, and one of my Berlinale favorites still is Una Mujer Fantástica, and this film got the Oscar for Best Film in a Foreign Language. Unfortunately, Daniela Vega didn't win the Oscar, but later on she got several prizes for being the leading role in this movie. So do you believe
the film business is way far more tolerant than the literary world? I think it goes back and forth. Like, I think that the two sort of influence each other. So there's ways in which, for instance, when the Danish girl won the Oscar, there was a lot of criticism and about the way that story was told, where it was in the actual structure of the movie, where the Eddie Redmayne character was it was difficult to understand the motivations of that character. That character was written as sort of a cipher, like a force of nature who's just going to change, and it's inexplicable, and that's just trans people or something. So, but the critiques of that movie came mostly from writers who were saying, you know, here's the way that we tell stories. Here's what it looks like when you tell a story that's, you know, comes from a trans perspective. And then, following the Eddie, you know, the Danish girl, you had Transparent, where there were trans writers in the writers' room. You had Pose, which was entirely, you know, written by trans writers, and there was Janet Mock being the trans producer and things like that. And it was because of those television shows that then Hollywood went and hired more of the writers who were part of the critique in the first place. And so I think it's difficult to separate sort of the movement of culture between the internet, Hollywood, and publishing. Although I will say that in some ways, because Hollywood is they're just driven by commercial, you know, it's less ideology in Hollywood. Like if you have a hit, they're like, great, let's do that, you know. It's in some ways easier to make inroads or change opinions in Hollywood, I think, than people who have sort of ideologies or come out of a history of maybe like intolerant, like an intolerant version of feminism or an, you know, some intellectual tradition that might be anti-trans. That's harder to change, and you don't find that so much in Hollywood, where it's just, is it a hit or not? Beim Thema Toleranz kann man die Literaturwelt oder auch die Welt des Films nicht zwingend miteinander vergleichen. Man kann nicht sagen, die eine Welt ist toleranter als die andere. Es gibt immer Beispiele für die eine und auch für die andere. Und Torrey bringt es sogar noch besser auf den Punkt, weil sie sagt, es ist eigentlich immer so ein Hin und Her. Man muss sich das auch wieder exemplarisch heraussuchen. Wenn man sich zum Beispiel diesen Film Danish Girl anguckt mit Eddie Redmayne, da gab es einen Aufschrei, dass dieser Film zu sehr Hollywood sei, dass er mitunter auch sehr unsensibel gewesen ist. Und dieser Aufschrei, die gab es nicht nur aus der Filmwelt, sondern einfach aus der Literaturwelt. Aber man hat miteinander immer wieder davon gelernt. Sie nannte Beispiele wie diese Erfolgsserie Transparent oder Pose, die sogar von vielen transsexuellen Schriftstellern oder überhaupt von transsexuellen Schriftstellern maßgeblich verfasst wurde. Es ist immer ein Ping-Pong, ein Hin und Her. But just switch to your book. That's what you're here for. Okay. In Detransition, Baby, two of your main characters are trans, but unfortunately you didn't dedicate your book to the trans world. No. You dedicated your book to the other people, whom are at second sight not so far away from. Well, there are some similarities, so why not start with the dedication? May I ask you to read the dedication and say some words before reading the beginning of your book? Sure. The book is dedicated to divorced cis women. I'll just read it. To divorced cis women who, like me, had to face starting their life over without either reinvesting in the illusions from the past or growing bitter about the future. And the reason I dedicated this book to divorced cis women is, although I came from this trans community where we were writing for each other, I'm also of a very interesting generation of trans women, where I was, I looked to the older generation. I was like, well, okay, I've transitioned. I'm on the far side of transition. Now, how do I live? What do I do? What does the rest of my life look like? Because so much of trans stories are just the story of transition. And a lot of those women were like, we don't know. Because actually,
culture's changed. There's a lot of possibility for you that we didn't have. We were looking more at questions of survival, at looking at, surviving the HIV, surviving things like alcoholism, or simply going stealth. So then I was like, well, where do I look for answers? And I found myself reading books by divorced cis women over and over. Books like Elena Ferrante or Rachel Cusk or any number of books like this. And I was like, why do I keep looking to divorced women for what I need? And slowly I began to think that actually the story of divorce is very similar to the story of transition, that you live your life a certain way, believing certain things, and then there's a break or a rupture or a failure, and you have to start over, and although it's painful and you feel like you've lost all this time, you have to move forward without getting bitter, and as the book says, without investing in the past. So if I transitioned and thought that gender worked the same way as it worked before I transitioned, just from the flip side, I'd find failure all over again. If you were looking for Prince Charming the first time and it didn't work out, and you're like, I just need Prince Charming the second time, probably not going to work out that well. And so there's a way in which divorced cis women were framing the questions about how to live in a way that's actually quite apt for me as a trans woman. And I thought, well, why, these are books that taught me how to live. But I actually think that as a trans woman, I have a view on gender that could be useful to those same people. So instead of just simply inheriting the stories about womanhood, what if I spoke back? What if I had shared ideas about gender roles, if I shared thoughts about the possibilities of gender as trans people have come up with lenses and tools? This could actually be a conversation. So that's basically why I did it. Ich glaube, das hat im Großen und Ganzen also nur ganz kurz zusammengefasst, weil wir wollen ja noch endlich mal was hören. Es geht einfach darum, sie hat dieses Buch nicht anders, als man sich denken könnte, der Transwelt oder Transmenschen gewidmet, sondern geschiedenen Frauen. Und ich wollte wissen, Mensch, wie kann das sein, wenn 2 von 3 Hauptfiguren trans sind, warum dann nicht Transsexuellen dieses Buch widmen? Und sie sagte, nein, ich habe natürlich erst aus der Transwelt gelesen und habe mich dann in Beschäftigung mit Alltagsproblemen oder mit ganz menschlichen Momenten in dem Buch plötzlich mit Literatur beschäftigt, die über dunkle Abschnitte von Frauen berichten können und die gar nicht trans sind. Und sie hatte Beispiele genannt wie Elena Ferrante oder Rachel Cusk und merkte, dass sie auch Momente durchmachen, und sie hat dann diese Linie gezogen, dass ein Leben wie in einer Bahn verläuft, und dann gibt es diesen Bruch, dieses Rapture oder manchmal auch so einen Neustart, einen Neuanfang, nachdem das Leben eben nicht mehr in dieser Kurve weiterläuft, sondern eine ganz andere Fahrt aufnimmt. Und aber jetzt, but now we would love you to read the first 2 pages of your book before Great. Inga will read. Thank you so much. Thank you so much. It's very kind. The question for Reese: were married men just desperately attractive to her? Or was the pool of men who were available to her as a trans woman only those who had already locked down a cis wife and could now explore with her? The easy answer, the one that all her girls advocated, was to call men dogs. But now, here's Reese, sneaking around with another handsome, charming motherfucking cheater. Look at her, wearing a black lace dress and sitting in his parked Beamer, waiting while he goes into a Duane Reade to buy condoms. Then she's going to let him come over to her apartment, avoid the pointed glare of her roommate Iris, and have him fuck her right on the trite floral bread spread that the last married dude bought for her, so her room would seem a little more girly and naughty when he snuck away from his wife. Reese had already diagnosed her own problem. She didn't know how to be alone. She fled from her own company, from her own solitude. Along with telling her how awful her cheating men were, her friends also told her that after 2 major breakups, she needed time to learn to be herself by herself. But she couldn't be alone in any kind of moderate way. Give her a week to herself and she began to isolate, cultivating an ash pile of loneliness that built on itself exponentially until she was daydreaming about selling everything and drifting away on a boat towards nowhere. To jolt herself back to life, she went on Grindr or Tinder or whatever
and administered 10,000 volts to the heart by chasing the most dramatic tachycardia of an affair that she could find. Married men were the best for fleeing loneliness because married men also didn't know how to be alone. Married men were experts at being together, at not letting go, until no matter what, until death do us part. With the presence of setting the boundaries of just an affair, Reese would swan dive super deep, super hard. By telling herself it would be just a fling, she gave herself permission to fulfill every fetish the guy had ever dreamed of, to unearth his every secret hurt, to debase herself in the most lush, vicious, and unsustainable ways, then collapse into resentment, sadness, and spite that it had been just a fling, because hadn't she been brave enough and vulnerable enough to dive super deep, super hard? She saw herself as attractive, round face and full figure, but she didn't pretend that she stopped traffic, nor did she frequently note people standing around to admire the harvests of her brain. But with the right man, she bore a genius for drama. She could distill it and flame it like jet fuel when solitude chilled her bones. Her man this time was similar to the others, a handsome married alpha type. Only this one was better because he was an HIV-positive cowboy turned lawyer. He had a thing for trans girls and had seroconverted while cheating on his wife with a trans woman, and the wife had stayed with him, and now he was at it again with Reese. Whee! Did you bottom or something? Reese had asked on their first date. Fuck no, he said. My doctor said I had a 1 in 10,000 chance to contract it from getting head. You figure that at least 10,000 blowjobs are happening every minute, but that 1 in 10,000 was me. Also, she gave me a lot of blowjobs. Cool, said Reese, who knew that explanation wasn't factual, but had only really agreed to make sure he wasn't going to try to bottom with her. Within an hour, she had him back in her room and confessing with whom he'd gotten HIV and where. Within 2 hours, Reese had convinced him to talk about his wife's disappointment, how she was unwilling to let him fuck a child into her even though his HIV had declined to undetectable levels. He described how much his wife hated the IVF treatments, how their clinical nature reminded her over and over what he had done to put her on a cold doctor's table instead of their warm marital bed. You're getting a lot more candor out of me than I'm used to, her cowboy said, sounding surprised at himself. The power of pussy, I guess. You might get my pussy, she responded, enjoying herself and aping his cowboy drawl, but a good woman will flay your soul. Ain't that the truth, he drawled back. He lifted a big paw onto the back of her neck and brought her face close to his. She sighed, went lip. Her eyes glassily held his. Tell you what, he said. First I'm going to own your pussy. He paused with his hand still on her neck and slowly pushed her face into a pillow. Then we'll see about my soul. Thank you so much. Sorry. Jetzt schwingt er sich mit der kleinen braunen Tüte mit Gleitmittel und Kondom ins Auto und Rees Bauch durchzuckt kitzelnde Vorfreude. Brauchen wir die wirklich? Fragt er und hält die Tüte hoch. Eigentlich will ich dich ja schwängern. Genau deshalb hielt sie es immer noch mit ihm aus. Er hatte es kapiert. Mit ihm hatte sie Sex entdeckt, der wirklich gefährlich war. Cis-Frauen mussten doch bei jedem Sex vor der Gefahr erschaudern. Das Risiko, der Nervenkitzel, schwanger zu werden, sich mit der einen einzigen Nummer das ganze Leben zu versauen oder zu vergolden. Für Cis-Frauen, vermutete Rees, war Sex, als würde man auf einer Klippe spielen. Vor ihrem Cowboy hatte sie dieses spezielle Vergnügen noch mit keinem gehabt. Erst durch seine HIV-Infektion hatte sie eine vergleichbar lebensveränderte Gefahr erlebt. Ihr Cowboy konnte sie mit einem Schuss zeichnen, ihrem Leben ein Ende machen. Sein Schwanz konnte sie auslöschen. Er hatte ihr gesagt, dass bei ihm keine Viruslast nachweisbar war. Sie hatte es aber nie schwarz auf weiß sehen wollen. Das hätte die süße Gefahr gekillt. Er spielte auch gern nah an der Klippe, drängte darauf, sie zu schwängern, mit seinem viralen Samen zu befruchten, sie zur Mama zu machen, ihren Körper zur Wirtin neuen Lebens, Teil von ihr
und kein Teil, die ewige Mutter. Wir haben gesagt, nur mit Kondom. Du hast gesagt, du willst mich nicht auf dem Gewissen haben, sagte sie. Ja, aber das war, bevor du die Pille genommen hast. So hatte sie am Anfang ihre PrEP genannt, in einem chinesischen Restaurant im Sunset Park, wo er sicher war, dass er den Freundinnen seiner Frau nicht in die Arme lief. Sie hatte es einfach so gesagt, als Witz. Aber er sah sie an und sagte, fuck, jetzt habe ich einen Ständer. Er fragte nach der Rechnung, sagte, dass sie heute Abend nicht mehr ins Kino käme und fuhr sie zu ihrer Wohnung, wo er sie mit dem Gesicht in ihre Blümchendecke drückte. Am nächsten Morgen schickte sie ihm eine der sexiesten und sexfreiesten Nachrichten ihres Lebens. Ein kurzes Video, auf dem sie ein paar große blaue Truvada-Pillen in eine unverkennbare pastellfarbene Antibabypillenpackung legt. Von da an gehörte ihre Pille zu ihrem Sexleben. Neben dem Stigma, dem Tabu und der erotisierenden Wirkung hatte diese Sonderposenbehandlung für Reese noch einen weiteren Reiz. Sie wollte wirklich gern Mama werden. Sie wollte es sogar unbedingt. Obwohl sie ihr gesamtes Erwachsenenleben mit queeren Menschen verbracht, ihre radikalen Beziehungen, Geschlechterrollen und Polyamorie in sich aufgesogen hatte, hatte sie die netten weißen Wisconsin-Muttis ihrer Kindheit im Grunde nie vom Gipfel der Weiblichkeit gestoßen. Sich nie von dem heimlichen Wunsch verabschiedet, eine von ihnen zu werden. Als Mutter, stellte sie sich vor, wäre sie befreit von ihrer Einsamkeit und Bedürftigkeit, denn als Mutter war man nie wirklich allein. Auch wenn sie und ihre TransfreundInnen die Erfahrung gemacht hatten, dass bedingungslose Liebe, also bedingungslose elterliche Liebe, am Ende doch immer Bedingungen stellte. Vielleicht genauso wichtig. Als Mutter würde ihr endlich die Weiblichkeit gewährt, die die Göttinnen ihrer Kindheit als ihr natürliches Recht ansahen. Einmal war sie schon kurz davor gewesen. Das war in einer lesbischen Beziehung mit einer Transfrau. Amy hatte einen guten Job in der Tech-Branche und war so vorortmäßig vorzeigbar, dass man ihre Worte, wenn sie redete, in Martha Stewart Vintage-Schrift vor sich sah. Ein Leben, das häuslicher war, als Reese es mit Amy geführt hatte, war für eine Transfrau kaum denkbar. Das Vertrauen und die Langeweile und die Stabilität waren jedoch inzwischen verblasst, wie ein Traum nach dem Aufwachen. Ja, sie hatten sogar eine gemeinsame Wohnung am Prospect Park gehabt. Helle, luftige Räume, die so viel guten Geschmack und unerschütterliche Seriosität ausstrahlten, dass es eine der kleineren Hürden auf dem Weg zur Mutterschaft gewesen wäre, sie einer Adoptionsvermittlung vorzuführen. Doch jetzt, 3 Jahre später, bei Kilometerstand Mitte 30, dachte Reese allmählich über das Sex and the City Problem nach, wie sie es nannte. Das Sex and the City Problem war nicht nur ihr Problem, sondern das Problem aller Frauen. Nur hatte es bisher im Gegensatz zu Millionen von Cis-Frauen noch keine Generation von Transfrauen gelöst. Das Problem ließ sich wie folgt beschreiben. Wenn eine Frau merkt, dass sie älter wird, wird das Bedürfnis, ihrem Leben einen Sinn abzugewinnen, immer dringender. Es ist das Bedürfnis nach Rettung durch andere oder sich selbst, während die Freuden von Jugend und Schönheit immer weniger Wirkung zeigen. Doch auf der Suche nach Sinn gab es für Frauen trotz aller Fortschritte durch den Feminismus im Grunde nur 4 Möglichkeiten, wie Reese meinte, nämlich die 4 Handlungsbögen der Protagonistin von Sex and the City. Einen Partner suchen und eine Charlotte sein. Karriere machen und eine Samantha sein. Ein Baby bekommen und eine Miranda sein oder sich durch Kunst oder durch Schreiben verwirklichen und eine Carrie sein. Jede Frauengeneration erfand diese Formel neu, glaubte Reese, mischte sie neu und bog sie sich zurecht, ohne ihr jemals zu entkommen. Allerdings war das Sex and the City Problem für jede Generation von Transfrauen vor Reese noch ein Luxusproblem gewesen. Nur die allerwenigsten, am besten getarnten, erfolgreichsten Transfrauen hatten überhaupt die Chance, sich damit auseinanderzusetzen.
Allen anderen waren diese 4 Möglichkeiten von Anfang an verwehrt. Keine Karriere, kein Lover, kein Baby und eine Transfrau konnte zwar Muse sein, aber niemand interessierte die Kunst, mit der sie für sich selbst sprach. Also zogen sich diese Transfrauen in eine Art No-Future-Haltung zurück. Während andere Queers die Ironie, die Lebensfreude und die Gräber zelebrierten, in die sie so gern stürzten, fanden Transfrauen es glamouröser, die zurückbleibende Leiche als wilde, bewusste Wahl darzustellen und nicht als statistische Wahrscheinlichkeit. Als Reese mit Amy zusammen war, beschäftigte auch sie das Sex and the City-Problem. Es kam ihr radikal vor, als Transfrau in Fantasien zu schwelgen, wie bürgerlich sie werden könnte. Es fühlte sich wie ein Erfolg an, dass die Entscheidung nicht für sie getroffen wurde. Dann kam Amys Detransition und alles fiel sich in sich zusammen. Jetzt war wieder No Future. Also zog Reese ihr Glück aus den Erfolgen anderer Frauen und machte aus einem Virus ein Baby. Na gut, sagt sie, nachdem sie etwa 10 Minuten gefahren sind. Na gut, was? Na gut, schauen wir mal, ob du mich schwängern kannst. Im Ernst? Ja. Ihr Cowboy will etwas sagen, aber sie fällt ihm ins Wort. Nur wenn wir das machen, musst du mich ab jetzt besser behandeln. Du musst mich behandeln wie die Mutter deines Kindes. Er streckt den Arm aus und kneift sie in die Seite. Die Mutter meines Kindes? Also komm, das willst du gar nicht. Wenn ich dir eine Kaulquappe einpflanze, dann willst du die geschwängerte 16-Jährige aus dem miesen Viertel sein. Dann sollen alle wissen, dass du eine Schlampe bist. Sie windet sich aus seinem Griff. Hey, ich meine es ernst. Behandel mich besser. Er kneift die Augen zusammen, blickt aber weiter auf die Straße. Okay, mach ich. Komm, wir essen was, sagt er und bremst an einer roten Ampel. Echt? Sie fahren gerade durch Greenpoint, wo sie wohnte und er so viele Leute kannte, dass er in der Gegend meist nichts mehr mit ihr essen wollte. Einmal hatte sie ihn gezwungen, in das vegane Bistro nebenan zu gehen und er hatte sie kaum angeschaut. Stattdessen zuckte sein Blick jedes Mal zur Tür, wenn irgendwer hereinkam. Danach ließ sie sich von ihm in den Süden fahren und manchmal auch nach Queens. Nie Manhattan, nie Williamsburg, wo seine Frau ihr soziales Umfeld hatte. Aber kaum sagte sie, dass er sie ohne Kondom vögeln kann, vergisst er alle seine Regeln. Wie befriedigend sich das für Reese anfühlt. Ihr Körper ist und bleibt ihr ultimativer Trumpf. Vielleicht gehst du irgendwo rein und holst uns was zum Mitnehmen? Natürlich, was zum Mitnehmen. Während er im Wagen wartet. Sie nickt. Klar. Was willst du? Im Teil-Restaurant bestellt sie für sich selbst nichts. Er liebt Currys. Und zwar so scharf, dass sie nach der Scoville-Skala kaum noch genießbar sind. Sie nicht. Sie macht sich dann später zu Hause was, wenn er wieder weg ist. Als sie gerade durch Instagram scrollt, klingelt ihr Handy. Eine Nummer, die sie nicht kennt. Irgendeine unbekannte Vorwahl. Ihr Cowboy benutzt Google Voice, damit ihre Nachrichten nicht zu Hause auf dem iPad auftauchen, das sich seine Frau manchmal leiht, und Google leitet die Anrufe oft über seltsame Nummern. Sie drückt auf die grüne Taste und hält sich das Handy ans Ohr. Ich habe für dich grünes Curry mit Rind bestellt, 5 Sterne Schärfe, sagt sie, statt sich zu melden. Hey, das ist nett von dir. Aber was Schärfe angeht, war ich immer schon ein ziemliches Weichei, falls du dich erinnerst. Eine Männerstimme, warm und sanft, aber nicht dieses Gedehnte, das sich ihr Cowboy auch nach all den Jahren in New York bewahrt hat. Sie hält das Handy vor sich, prüft die Nummer. Wer ist da? Well, let's talk about Reese. She wants to be a mother very, very much. In this
even though like feminists are fighting for many, many years for more self-care and self-determination, so to feminists, her wish to be a mother must be the highest causet or the most rigid causets of all. So why is motherhood the highest form of femininity to Rees? I mean, I think that Rees is an example. I mean, one of the things I like about writing fiction is that you can write characters who are wrong about things, or you can try things out and have characters say things that are wrong or incorrect and try it out. And so I don't necessarily believe that motherhood is the highest form, but Rees does because of the way she grew up. And one of the things I'm trying to pursue here is the difference between what you desire, the difference between one's desires and one's politics. Lots of times you desire things that aren't exactly what you think are right politically. So, by analogy, all the time you see people say that all bodies are beautiful. And that's true. All bodies are beautiful. But then the same people who say all bodies are beautiful, well, you go to a salon, you get your nails done, you go to the gym, you do all this stuff. And so there's a difference between what you think you want for yourself and what your politics are. Rees has spent her entire life imbibing politics that say, here's the way to be radical, here's the way to live a life that is outside of gender norms, outside of nuclear family. And yet it hasn't made her happy. And meanwhile, she grew up with mothers from Wisconsin, women who seemed to they gave her care when she was young. They made her feel taken care of. And all she wants is to return that same care in a very similar way. And it's very difficult to throw off everything you learned as a child, all the things that are embedded inside of you, simply because you've read certain politics about what it is, or even if you believe those politics. And so Rees is someone who, after a certain period of time in her life, has said, I kind of give up on politics. I'm just going to do what seems to make me happy, or what I desire, and we'll see what comes. And so for her, men have not made her happy. Trans life hasn't made her happy. Amy didn't make her happy, but she thinks she has a capacity to care, and that motherhood, in both caring for a child and in the world, how the world sees mothers, how if you are a mother, there's a sort of unimpeachableness of your motherhood, of your womanhood. You can't, once you've given birth to a child or raised a child, you can't default back into sort of being a man. That finally, as a mother, she'll have somebody to love, and the world will actually give her the validation that she needs. That's her belief, and as the book goes out, you can say that it may or may not be challenged by the actual experiences of her life. So once more, I need your take on this. She's like crazy in order to become a mother. It's like her highest aim, or her highest wish for it. Is this because she has a talent for it, or is this because she's very selfish herself? I think it's both. And that's the thing, is that, but the question is, there's people often ask me, why does Rees want to become a mother? And that same thing, I say, well, why does anybody want to become a mother? What is it that you just want a small version of yourself in the world, and is that selfish? Or is it that you believe you have a certain capacity? Or is it that you've been taught that this is the right moment in life in which you have a child and that's going to give you meaning? All of those same things are operative for trans women. We walk through the world as women, and the world is telling us the same things as our models. So we believe this is something that we could want. And oftentimes our reasons for becoming a mother or wanting to become a mother are as unformed as anyone else's. If you ask anybody, the conversation is often, why wouldn't you be a mother? Why wouldn't you do this stuff? But the question of why you would be a mother is considered natural for cis women. It's only trans women who people are like, it's unnatural that you should want to be a mother. But why should that be so? All of the influences that are operative for everybody else are operative for us. And the thing for Rees, what Rees has refused to do, is Rees has refused to examine it herself. She's taken the same privilege to not examine it that cis women have, and she's applied it to herself, and she said, well, I probably should be a mother because I believe that I'm a caring, lovely person. And underneath it might be selfishness, but she doesn't want to look at it, and that is sort of what drives both her desire
She thinks it can be saved, and it's also what drives her problem, her inability to actually examine herself. Reese ist diejenige, die wir gerade vorgestellt bekamen in diesem coolen kleinen Auszug. Sie ist diejenige, deren Cowboy draußen vor der Tür wartet und die jetzt ans Telefon geht. Reese wird getrieben von einem Wunsch. Sie möchte fast nichts so sehr im Leben wie Mutter sein. Und ich fragte Torrey, ob das vielleicht etwas ist, ein Wunsch, mit dem sie die Feministinnen nicht gerade hinter sich bringt, die ja immer für mehr Selbstfürsorge, für mehr Selbstbestimmung reden und die vielleicht in Mutterschaft ein enges Korsett sehen. Aber warum ist Mutterschaft für Reese die höchste Form von Weiblichkeit? Und ich habe noch eine Frage nachgeschoben, ob es vielleicht darin liegt, dass sie ein großes Talent für sich zum Muttersein spürt oder ob sie vielleicht sehr egoistisch ist. Und da gleich mal anknüpfend sagte Torrey, es hat beides. Sie spürt ein großes Talent, sie hat diese Kapazität, ich kann mich um jemanden Dritten kümmern, ich kann auch die Mutter eines Kindes sein, aber ja, sie ist auch nicht ganz selbstlos bei diesem Wunsch. Und sie sagte, das ist ein Moment, der an zweierlei geknüpft ist. Das ist erstmal der Umstand, wenn man so ehrlich ist, kann keine Frau im Vorhinein sagen, was nun das wirkliche Grund ist, warum dieses Muttersein jetzt eintritt, also abgesehen von diesem biologischen Moment. Aber ja, sie hat ein Talent für sich und Torrey sagte, bei Reese kommt das anscheinend dazu, dass sie aus sich so weit herausgeht und sich über die Maßen nochmal von außen betrachten kann und nicht mit den Augen der Welt, wie man vielleicht im Vorhinein bestimmt, transsexuelle Frauen oder Transfrauen wären zum Muttersein nicht bestimmt, wären nicht in der Lage, diese Option, die spielt Reese nie für sich durch. Für sich selbst ist Reese eine Frau und für ihr Empfinden vom Frausein gehört Muttersein mit dazu und ist vielleicht sogar noch das Tüpfelchen auf dem i. Möglicherweise, soweit ist Reese in dem Moment noch gar nicht. Aber this theme relates to this other big theme in your novel, Regretting Motherhood. And I remember the moment when I talked to Ashley Audrain right here, or Sheila Haiti, and they said it's a taboo topic. Whenever women talk about that they don't like children, and they don't even like their own children, they're immediately excluded from the community. And with trans women, it seems to be the other way around. Whenever a trans woman strives for a baby. I mean, I don't think it's that they automatically get rid of her, but I think it's suspect. It's like, why are you such an assimilationist? You know, why would you give up everything that trans culture has made in order to just simply enter into a nuclear family? But I also think, you know, it's interesting you bring up Sheila Heti and those others, because I think there's a moment right now where there's a lot of books coming out that are debating motherhood. You have Rachel Yoder, you have Sheila Heti, you have books by Ferrante, in which Ferrante, you know, the story of the lost daughter is very much about her ambivalence about motherhood. And the question of who gets to be a mother and why. So much of the discussion is about what, you know, especially in sort of American, I can speak for the American context, American white feminism is the right to not be a mother. But for so many people, there's the question of who does have the right to be a mother. And you think about, they talk about it with Katrina in here. For instance, there's concepts of like mothers coming to the United States to live on welfare. And people will say, well, you shouldn't have so many kids because you live on welfare. You don't have the right to be a mother because the state has to pay for your children. Or you have concepts like the anchor baby, where, oh, you've come here to have a child in order to get citizenship. That's an illegitimate way of being a mother. And so what I think these things do is they reveal who is considered entitled to motherhood in our society, not only on trans terms, but on these terms in general. And that oftentimes what a trans lens does is it reveals the sort of hidden biases or the hidden discourse that I would say is naturalizing, where you don't question who gets to be a mother because it's considered natural or normal. And when trans women are doing it, you realize how much these narratives of motherhood are constructed rather than in any way particularly natural for one group of people or another. Dieses Buch Transition Baby ist deshalb so fantastisch, weil zwei Dinge ganz dicht beieinander liegen. Es ist einerseits das Verlangen und die Politik
was erwartet die Welt da draußen und gleiche ich daran mein Verlangen ab oder betreibe ich Politik? Und ein Thema, was abgesehen von diesem Ich möchte Mutter sein bei Reese mitspielt, ist das gegenteilige Thema, ich möchte keine Mutter sein. Es wird eine Figur eingeführt, sie heißt Katrina, die ein Kind verloren hat und in einem Moment schwanger wird und aber vielleicht gar kein Kind haben möchte. Dieses Tabuthema hatten wir bei unseren Lesungen besprochen, unter anderem mit Sheila Heti und Ashley O'Drain. Das kommt aber durch einen Umstand, wie Torrey auch wieder sagte, durch das, was darf denn überhaupt sein? Oder wem wird etwas zugestanden? Was ist, wie sie sagte, sogar natürlich? Oder was widerspricht unserem Empfinden von natürlich sein? Also wem wird dieses Recht Muttersein zugesprochen? Und dieses Aufmachen am Thema einer transsexuellen Frau, einer Transfrau, die sich dieses Tabu wünscht, ich möchte Mutter sein, natürlich bricht als Nuss das auf, was draußen herum ist. Also dass dieses Thema nicht nur bei Reese endet, sondern dass es in die Gesellschaft strahlt und dass wir damit umgehen müssen. Und deswegen dachte ich, wenn wir schon an diesem Punkt sind, vielleicht können wir noch mal ganz kurz, damit wir alle so ungefähr auf einem Nenner sind, ohne dass es jetzt ein Seminar wird, aber noch mal kurz abdriften. Denn genau hier in Berlin vor 100 Jahren beschrieb der Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld Personen, die Charakterzüge und Wesensmerkmale des jeweils anderen Geschlechts aufweisen als transsexuell. In den 50ern entwickelte sich das Konzept, das neben dem biologisch determinierten Sex auch das als Gender bezeichnete, sozial konstruierte Geschlecht anerkannte. Weitere 15 Jahre später tauchte im englischsprachigen Raum der Begriff Transgenderism auf, von dem Torrey auch sprach. Und Transgender bezeichnet Menschen, deren äußerliche Geschlechtsmerkmale nicht mit ihrem gefühlten Geschlecht, dem sogenannten Identitätsgeschlecht, übereinstimmen. Transsexualität ist der in Deutschland rechtlich korrekte Begriff für Transgeschlechtlichkeit. Der Begriff wird heute aber von einigen Menschen abgelehnt, weil die Endung Sexualität die körperliche Komponente im Gegensatz zur sozialen betont. Transsexualität sagt nichts über die sexuelle Orientierung aus. Es gibt heterosexuelle, homosexuelle und bisexuelle Transsexuelle. What I just said, I gave a brief review. What happened here about 100 years ago was about Marcus Hirschfeld and his researches and this term of transgenderism and that transsexuality is not to be mixed up with sexuality itself. There are homosexuals, bisexuals, and heterosexuals and. So maybe at this point, may I ask you some private questions? And I promise it's not an interrogation. Yeah. It's, of course, as I said, I want you to feel comfortable. But your Wikipedia entry says that you came out as transgender at 26 and you started hormones for transition at 30. Was there some sort of a key event? For you, was there some sort of a key event and some wake up for your decision to really go for the transition? I mean, I think it was the largest thing was fear. I was afraid, and I didn't. The thing about fear is oftentimes it's so scary that you don't know that you're afraid. Something that you look at is you know. When something's so terrifying, you just look away from it, and you don't even know that it's there. It's in your blind spot. And so, you know, it's interesting that you bring up like these particular, the classifications of, you know, gender and sexuality. And there's a joke which says like, the first in the intro level class to trans stuff, you say that gender and sexuality are totally separate, and in the advanced level class, you say, oh, actually, oops. They're kind of the same. And it's just like how you actually deal with them. And so for me, I think there was a long time in my life where I was like, I sort of theorized, oh, I can do this, I can compartmentalize this part of my life, I can live this way, this time. And I had this whole sort of complicated matrix of things to keep various parts of myself separate. And the event that you talk about is not like a heroic event. I went to a bar, and there were two trans women at the bar. And I talked to them a little bit, and I didn't like them very much. I didn't think they were cool. I didn't like their opinions on things. In fact, I was like pretty disdainful of them. And so I left, and I couldn't get them out of my mind. Like I just spent all weekend
obsessing about these two trans women, and I was, you know, angry at them. I was like, they're so uncool, they're so wrong about everything. And then finally, like, Monday came, and I was like, oh, I'm jealous. I'm incredibly jealous of them. That's all it is. Whatever my ideas about this stuff is, whatever all this stuff is, the ultimate feeling that I have for them is jealousy that they did it. And I had to ask myself, these two women that you thought were uncool, that didn't have good ideas, whatever, they're brave enough to do what you're afraid to do. So what's wrong with you? And in a certain way, I was, I think if I had thought about it more, I might have waited longer, I might have gotten scared again, but I was so sort of like riled up by this thing that, and I was living in the north part of the United States in New Hampshire, kind of in the woods. And normally it's like actually pretty hard to get hormones, but in the woods, the doctors didn't really care. So I just like walked in and I was like, I would like some hormones. And they were like, great, here's some hormones. And so then I had hormones. It all happened faster than if I had thought it through, if I'd used my brain, I probably might not have waited, but it just happened so fast. And then once I was on hormones, you know, and I felt this stuff, not so much in my mind, because I'd worked so hard to set up walls in my mind. And then I began to feel these questions, not intellectually, but really through my body. And I was like, oh, everything is confusing, everything is hard, everything is mixed up, all the sort of ideas that I had about this stuff, well, I can think them, but now I'm suddenly feeling them. And, you know, I had thought that I was gonna just like take hormones and be some sort of like cool David Bowie looking character, you know, kind of like femme, and I didn't really know, but within about 4 months, I was like, I think I might be a woman. I don't even know how to think about that. And it was other trans women that I had been sort of afraid to talk to, who were like, yeah, you probably are. Like, if this is the way you're feeling, you probably are. You know, I don't think if a man took hormones, he would suddenly be like, I'm a woman. He would just be like, I'm on hormones. And those kind of, the fact that it can actually be so simple and so complicated at the same time, and that I felt it rather than thought it, was the moment.